What's up, you guys? It's your girl Bluerissa, and guess what, y'all? I am back. Yes, after 4 years, well, almost 4 years, I've decided to start my YouTube channel again and show you guys my creations. So that is what I'm gonna show you guys today. I am going to recreate this look. My twin did this look, and when I saw her hair, I was like, sis, yes, I need to recreate this look. So that is what I'm gonna show you guys today. I hope you guys like this video. Give me a thumbs up, and of course share this video. I will be very thankful. Well, let me stop the chit chat, enjoy, and talk to you guys later. Hey, no, ano kick broer, nee, ano grap. So as you guys can see, the lace, that little piece in the front, is very white. It is not matching my skin, so we're gonna match it with some lace tint. Yes. And boom, it is matching. You don't see that white lace no more, you see brown. After we glue it down, you will see it even better that it is matching my skin. Look at my face. I was like, yes, girl. Ubeda stradi waka nanga gil egg. Ante give me look afro dat we go film. O accent hoe ga je niet ziek worden attack. Rooie met me praten met mijn adem. Walk on my star, elleboog is nu mijn boxside. Ik ga niet eens naar buiten, noem mijn karas aan het offside. Quarantaine sessie, ik ben met Westbank. Kom niet op mijn hoeste broertje, lief voor je afstand. I am so excited. I can't wait to show you guys more videos, and it is not only going to be about hair, it is also going to be about life. So think about story times, some mukbangs, clothing hauls, makeup videos, product videos, everything. Like, we're gonna have a little fun, we're gonna dance. Yeah, so it is not only going to be about hair, y'all. Even though I love showing you guys me doing hair, I also want to have a little fun on my channel. So that is what y'all going to see. And if you have any idea of a video, let me know in the comment section, or DM me, text me. Let me know, like, hey, Shadiz, I got an idea for a video, maybe this will be cute, you know. Let me know, and maybe I will do the video. I'm gonna stop talking. All I want to say is, again, thank you so much for watching this video. Like and subscribe and comment, and enjoy this video and enjoy the music. Rondlopen met je mondkapje. Disinfecteer je handen. Jongen, rek me niet aan, dat lijkt me echt niet verstandig. Hey, no, ano kick broer, nee, ano grap. Hand sanitizer, ik heb het in mijn zak. Geladen loop ik, ja, op pad. Mevrouw Peter praten nu tot me zonder iemand rap. Quarantaine, iedereen die zit in quarantaine. Afstand, man. Je kan me alleen maar bellen. Wel dan. Iedereen die zit in quarantaine. In quarantaine, in quarantaine. Iedereen die zit in quarantaine. Sowieso. Je kan me alleen maar bellen. Wel dan. Iedereen die zit in quarantaine. In quarantaine. Wacht is er met Mickey, want Ori. Was het er niet, want dame bel me, stoor me. Actie met tak BIGYARD, wat doe je vanavond? Hey, if you know one guada killa go go in tak. Ga naar die tequila party. Oh wait. Ga naar die tequila party. Do what? Ga naar die tequila party. Ga dan, naar die tequila party. Oh. Ubeda stradi waka nanga gil egg. Ante give me look afro dat we go film. O accent hoe ga je niet ziek worden attack. Rooie met me praten met mijn adem. Walk on my star, elleboog is nu mijn boxside. Ik ga niet eens naar buiten, noem mijn karas aan het offside. Quarantaine sessie, ik ben met Westbank.
kom je op mijn hoeste broertje, lief voor je af. Quarantaine. Iedereen die zit in quarantaine. Hoi, mama, dikke mama, mia. Ik kan alleen maar bellen. Iedereen die zit in quarantaine. In quarantaine. In quarantaine. Iedereen die zit in quarantaine. Sigaret zegt die man. Je kan alleen maar bellen. Iedereen die zit in quarantaine. In quarantaine. Er is een tequila party. Mensen, zal ik je wat vertellen? Ga naar die tequila party. Ik kan go. Spama presi. Ik kan go. Jere? Yoshi, waar je je tijd door gaat brengen de volgende avond. Ga zitten, ga naar dat feestje. We gaan jullie allemaal oppakken. CRW Productions. Quarantaine. Iedereen die zit in quarantaine. Je kan alleen maar bellen. Iedereen die zit in quarantaine. In quarantaine. In quarantaine. Iedereen die zit in quarantaine. Je kan alleen maar bellen. Iedereen die zit in quarantaine. In quarantaine. Oppassen, handen goed wassen. Rondlopen met je mondkapje. Disinfecteer je handen. Jongen, raak me niet aan, dat lijkt me echt niet verstandig. Hey, no, ano kik broer, nee, ano grap. Oh, Hand sanitizer, ik heb het in mijn zak. beladen loop ik ja op pad. Mevrouw Peter praat niet tot me zonder iemand kap. Quarantaine. Iedereen die zit in quarantaine. Afstand, man. Je kan alleen maar bellen. Wel dan. Iedereen die zit in quarantaine. In quarantaine. In quarantaine. Iedereen die zit in quarantaine. Sowieso. Je kan alleen maar bellen. Wel dan. Iedereen die zit in quarantaine. In quarantaine. Wacht is er met me want ori. Was het er niet want dame bel me stoor me. Actie me tak BIGYARD, wat doe je vanavond? Hey, if you know one go tequila go koilim tak. Ga naar die tequila party. Oh wait. Ga naar die tequila party. Do what? Ga naar die tequila party. Ga naar die tequila party. Oh. Ubeda stradi waka nanga gil ek. Antegi nu luka vrouw dat we go film. Hoe accent hoe ga je niet ziek worden attack? Rooi je met me praten uit mijn adem, ey. Walk on my star, ellebogen nu mijn boxside. Ik ga niet eens naar buiten, noem ik karas aan het offside. Quarantaine sessie, ik ben met Westbank. Kom niet op mijn hoeste broertje, lief voor je afstand. Quarantaine. Iedereen die zit in quarantaine. Hoi, mama, dikke mama, mia. Je kan alleen maar bellen. Review in 1, 2, 3. Yes! Je kan alleen maar bellen. Iedereen die zit in quarantaine. In quarantaine. And this is my favorite part. I like to do the swoop in the front. So yeah, I don't know how to explain this part. I'm just gonna let you guys watch me, yeah, perfection it. Ga naar die tequila party. Ik kan go. Spama presi. Ik kan go. Jere? Yoshi, waar je je tijd door gaat brengen de volgende avond. Ga zitten. And here I am with a little makeup. I only did my eyeliner and my eyebrows to finish the look. And y'all, I love this look. I love the curls, the baby hairs, the melt, the Bantu nuts. Ooh, yes! I really want to thank you guys for watching this video. I still have to get used to edit and post, you know, but you guys, I'm gonna do this, don't worry. Show some love in the comment section. Let me know what you guys think, and I'll see y'all next week. Bye.